Yanzu abin da za mu yi next shine yadda wannan yake farin nan, tunda za mu daɗe muna kallon screen ɗin, to kuma masana sukan ce ganin abu mai haske musamman in za a daɗe sosai yakan ɗan taɓa ido. To za mu canja yadda wannan environment ɗin yake. Na fi son na ga environment mai duhu a lokacin da nake coding, saboda haka za mu canja wannan environment ɗin ya koma zuwa mai duhu. To idan mutum yana so ya canja environment ɗinsa yadda wannan R ɗin yake da yadda kalolin rubutu, sai ka je tools, idan ka shiga tools sai ka zo ƙasa can har global options. Idan mutum ya shiga global option, shi ma ga wasu options daban-daban na abubuwan da mutum zai yi, wanda yake da buƙata zai iya tsayawa ya dudduba daga baya a hankali. Amma a nan tunda environment za mu canza, sai ka zo appearance. So daga appearance ɗin nan sai mutum ya fara duba wane theme zai zaɓa. Sky, amma dai yanzu bari mu bar shi a modern. A nan kuma shine za ka riƙa zaɓa, sai kuma ya nuna maka yadda zai appearing a environment ɗinka da kuma rubutunka yadda za su kasance. Idan kun ga wani abu wanda yake da hash, to shine comment. To in kai comment haka zai zama. Wannan su ne variables ɗinka, wannan su ne command ɗinka da kuma yadda da yake. Sannan ga ma wani theme ɗin, kowanne in ka taɓa shi sai ka ga irin nasa. Wataƙila wannan shine muke kansa yanzu, Chrome, ga kuma cloud, ga cloud midnight, ga cobalt, ga crimson editor, ga down, ga dracula, ga dreamweaver, eclipse, ga gog, ga sunan dai har mutum dai ta yi har ya samu irin wanda yake so. To ni na fi son wannan, duk da yake sunansa yana bani wahala, amma dai ni na fi son sa gaskiya. To kuma shi zan bari. To a nan kuma za ka iya ƙara girma na font da height da wannan da sauransu. Yanzu wannan yana 10, in na so in maida shi 12, sai in maida shi 12. To idan mun samu duka abin da muke so, sai kowa ya duba abin da ya fi kyau a idonsa, ya yi saving ɗin yadda ya masa. To in ka gama sai ka ce apply, sannan kuma sai ka ce OK. To idan mun yi haka, mun gama da abin da ya shafi fahimtar yaya R environment ɗinmu yake. Sai dai a ƙarshe akwai abubuwan da ba mu duba ba. Misali ga wa'innan tools ɗin. Tools ɗin nan shi yana nuna abubuwa da yawa ne. New file ɗin nan abubuwa ne wanda already akwai su dama a cikin wa'innan menus ɗin, amma sai suka ɗan fito waje. Wannan kuma in za ka yi creating new project ne. Wannan kuma za ka yi clearing ɗin list ɗinka. Wannan shi kuma saving ne. In za ka yi saving ɗin current document. Wannan kuma za ka yi saving ɗin dukkan abin da yake a buɗe. Sannan ga kuma na printing. So a taƙaice dai wannan shine abubuwan da ya kamata mu sani game da R environment.